first of all, thank you for our invitation. My name is Ana, and I'm from Portugal, and now it's okay, I guess. And I'm here to talk to you about our initiative. Let's start the First European Party. Apparently it's the second, but well. Our initiative is about our relationship with Europe. It's a new way of making politics. We don't directly relate to left or right. This is a new way, a new generation. I call it ourselves the EU generation. We intend to go to Brussels and follow the principles of the treaties, not change everything radically. That's too much for now. Right now, we need concrete measures to deal with our problems, especially the employment issue, especially for a young generation like me. I'm 25 and I was looking for a job for a really long time. This party so far is composed by people from Greece and Portugal, but we already have applications from different countries, so we encourage everyone to apply. This party is actually for everyone. The applications are made through Facebook, so this is more transparent than this is impossible. It's very open, very transparent, so everyone can actually see what's going on. And I think this is very important because we talk about lobbying and we talk about the secrecy that is going on in Brussels. Well, here, there's no secrecy. Everything is up to you and you can see that. Yes. Bonsoir, je m'appelle Anna et je viens du Portugal. Je viens vous parler de notre initiative qui consiste à améliorer la relation avec l'Europe. Alors, on n'a pas d'appartenance politique définie, que ce soit de droite ou de gauche, et on est un parti intergénérationnel. J'aime l'appeler la I-génération, la E-génération pour Europe. Alors, on se rend à... On veut qu'il y ait des mesures concrètes pour l'emploi, pour les nouvelles générations notamment. Par exemple, moi j'ai 25 ans et pendant très longtemps j'ai cherché un emploi. Notre parti est principalement représenté par des Grecs et des Portugais, mais on reçoit dorénavant aussi des gens qui postulent en fait, pour venir nous rejoindre de différents pays. N'importe qui peut nous rejoindre, nous sommes vraiment ouverts. Par exemple, ces demandes se font principalement par Facebook. Donc nous sommes vraiment très transparents, n'importe qui peut voir ce qui se déroule au sein de notre parti. Pour nous, il n'y a pas de secret comme il pourrait y en avoir chez les lobbies. Thank you. What we hope to achieve with this party is to give young people a voice and make someone listen to them. And also by the end of February, or better, by 11th of February, we hope to achieve 10,000 founders. And I know this seems like a mission impossible, but like Audrey Hepburn said, the word says it all. It's possible. It's up to us to make it happen. Thank you. Ce que nous voulons, c'est vraiment donner une chance aux jeunes de faire entendre leur voix et qu'ils se sentent écoutés. D'ici la fin du mois de février, nous espérons arriver à un nombre de 10 000 participants. On pourrait dire que c'est un peu une mission impossible, mais non, c'est à nous de faire en sorte que cela devienne réalité. Okay, thank you, Anna. And thank you, Anna. Europeans didn't candidate in Portugal as Trans-European Party, so perhaps you're the first in Portugal. Bonsoir à tous. Je précise juste parce que je suis dans la liste des intervenants, je m'appelle Christophe Salzer, je viens pas au titre de Students for Liberty, et on est là avec Catherine au titre, si je peux y venir aussi, mais là pour cette intervention, c'est au titre d'Éco-Créateurs, qui est une association qui a pour objet de favoriser l'émergence de l'art social sous toutes ses formes, pour promouvoir l'harmonie, la collaboration entre plusieurs personnes aux qualités complémentaires. Et Éco-Créateurs lance un projet qui s'appelle le projet Europe 14-18,
dans le cadre en fait du centenaire de la Première Guerre mondiale, et qui donc se veut un appel auprès de jeunes étudiants ou de jeunes, surtout de jeunes élèves dans des collèges et dans des lycées pour réaliser alors des productions plastiques audiovisuelles. Catherine va vous en parler en détail, avec donc justement cette idée de faire réfléchir des jeunes Européens, ou pourquoi pas même ailleurs dans le monde, puisque après tout on a bien des Anglais ou des Russes qui sont venus pendant la Première Guerre mondiale, les faire réfléchir alors à dessein sur l'idée, plutôt le concept de guerre que de paix, pour d'une certaine façon promouvoir une réflexion un peu modernisée sur la Première Guerre mondiale, sur les conflits destructeurs qu'on a connus, et se demander qu'est-ce que c'est que la guerre. Et alors je vais laisser Catherine expliquer plus en détail les deux dispositifs notamment de ce projet. Oui. Good afternoon, I'm Christophe and my co-worker is Catherine. We are here to talk about the project EcoCreator, an association that promotes the social arts in any kind of way. We promote harmony and cooperation. We have launched the project Europe 14-18, Europe 14-18, related to the centenary of the World War I. So we want young students or even younger to realize plastic and audiovisual productions. We want them to think about the idea of war more than the idea of peace. Maybe to make them reflect on modernized World War I, and to make them think what really is the war. Je vais vous parler brièvement, ça va là des deux productions plastiques. Donc il y en aura une qui apparaîtra elles apparaîtront toutes les deux sur un site internet, mais une plus particulièrement un projet audiovisuel avec un montage vidéo qui sera donné clé en main aux élèves. Ça va passer par l'éducation nationale, et en France en tout cas, et après on aura besoin de relais en Europe pour faire propager l'idée. Donc le montage vidéo sera fait de 12 étapes, que je ne vais pas toutes donner aujourd'hui, mais le but de ces 12 étapes va être de faire un lien entre le passé, donc, puisque c'est pour le centenaire de la Première Guerre mondiale. Donc on va remonter 100 ans en arrière et les adolescents vont rendre hommage à un ancien combattant. De préférence, ils vont faire des recherches déjà en amont dans leur propre famille, mais ils pourront aussi rendre hommage à un ancien combattant d'un autre pays, si c'est leur désir, ou à des anciens combattants qui n'ont pas eu de descendants. Donc l'idée, c'est vraiment de créer du lien avec le passé, de créer du lien dans les familles, de créer du lien dans l'Europe entière, en se basant sur quelque chose que tout le monde a vécu, enfin que beaucoup de gens ont vécu en tout cas, et qui a eu naissance sur la terre française, et qui a mis beaucoup de pays... bon, j'arrive plus à trouver le mot, c'est pas grave. Dans les 12 étapes... attendez, je suis perdue. Quoi ? Le deuxième dispositif plastique. C'est ça ? Ok. Oui, alors peut-être traduisez, comme ça je reprends. So the project consists of two plastic productions. They will be both, you would be able to see them both on websites. So the first one is an audiovisual project that will be presented to the national education, to the French national education, and maybe later to all Europe. So this audiovisual project is composed of 12 stages. It aims at making a link between the past and also the families and Europe, because you will have to work on a veteran and make something out of it. Because the World War I is something we all kind of lived, if it's directly or not.
and it was initiated in France, and it implied a lot of countries all over Europe. So now the second plastic production. Donc, en fait, c'est après avoir réfléchi, comme le disait Christophe, sur la guerre. On parle de la guerre de 14-18, mais c'est vraiment pour aller aussi faire la transposition sur toutes les luttes que dans la nature humaine, nous pouvons tous vivre. Et dans l'audiovisuel, ça sera en fil conducteur, ces contrastes qui sont chers aux adolescents, puisque c'est au moment de l'adolescence, on vit de grands contrastes qui sont éveilleurs de certaines consciences. Et dans le projet Semences, ça c'était le projet Où va-t-on, donc qui sont des petites vidéos. Il faut quand même que je vous dise que ces vidéos, elles ne vont pas durer très longtemps, elles sont conçues pour être très rapides, mais pour être aussi visibles par dizaines, par vingtaines, par trentaines, pour que les gens, quand ils les regardent, aient un aperçu de quelque chose d'universel, puisqu'on va voir un même fil conducteur repris par chaque individu. Donc l'individu va pouvoir s'exprimer dans sa créativité tout en suivant toujours un fil conducteur commun. Voilà. Et c'est l'ensemble de nombreuses vidéos qui vont être montrées et qui vont pouvoir nous faire entrer dans ce côté universel et en même temps individuel. Ça va être repris dans les écoles, après avoir réfléchi sur toujours les luttes. On va donner des idées aux élèves pour exprimer plastiquement la même idée, le même concept, et en lien toujours avec les anciens combattants. Et ils vont nous préparer un décor, et ce décor va accueillir une petite troupe de 3 personnes qui va pouvoir rendre hommage aux défunts aussi en lisant des lettres des anciens combattants, qui va pouvoir aussi donner une touche colorée de la rencontre entre la troupe et les élèves qui auront préparé le décor, et qui va exprimer aussi musicalement l'ambiance du lien. Ah, pardon, ça va ? L'ambiance du lien entre. Je sais plus. C'est pas grave, l'essentiel est dit. So we decided to launch this project after having thought about war, which is a transposition of any kind of fight in the human nature. We do this in order to make the young people aware. The second project is called Où va-t-on? Where are we heading? So this will be short videos. We want it to be short because we want people to watch them several times so that they have an oversight on something universal. There will be a common basis between all these videos because we want them to express the same idea and also paying tribute to the veterans. We will also prepare a set, and there will be about 3 people on this set that will pay tribute to the veterans, and also with music to create the atmosphere of the war. Okay, thank you. Merci beaucoup. This is a project which is linked with Europe and how we can sensibilize the young generation, the youth, to the equilibrium, to the balance of peace inside of Europe. And it's very important because it's also addressing the Balkan people, the Balkans countries, and it will move all around Europe. And then the tool will be a website on which you can see then these videos coming from everywhere from Europe. And I think it's a very
important tool to sensibilize the young people to the idea of Europe, that Europe is not just a thing that the structure that is stable, but it's also could be very weak also, and it's depending on them how it could evolve. Yes. Someone more? No. Bruno. And then we will make the conclusion. Yes. Je profite. Une dernière intervention dans le cadre des solutions. Dans le cadre des solutions, on a parlé de beaucoup de choses. J'aime bien faire des priorités. Les priorités, à mon sens, si on regarde comment la société évolue, sont toujours basées sur des liens de pouvoir. Ces liens de pouvoir aujourd'hui sont déterminés par le médium social qu'on utilise dans nos relations. En clair, ça veut dire quoi? C'est l'argent, c'est la monnaie. J'ai dit argent, il faut savoir, et vous le savez, mais on l'oublie tous les jours, que les billets de banque qu'on a, ils n'ont pas toujours existé. Avant, il y avait d'autres représentations de la monnaie. Depuis que les sociétés humaines se sont sédentarisées et ont donc développé des activités économiques, elles ont nécessairement créé et développé des moyens monétaires. Donc il existe, de manière indubitable, historique, une sélection dans l'histoire humaine depuis 6000 ans sur quel est le meilleur médium pour véhiculer les relations humaines au travers de ce qu'on appelle l'économie, mais qui est en fait l'ensemble des relations humaines. C'est tout simplement l'or. Il n'y a pas de meilleur médium que ça sur la planète. Non, il n'y en a pas. On pourra en discuter si vous voulez, mais il n'y en a pas. Même les monnaies complémentaires ne sont que des représentations d'un rejet d'une monnaie actuelle et d'un ersatz qu'on essaie localement de diffuser. Mais ça ne peut pas représenter un moyen de civilisation. Il faut bien différencier ce qu'on peut faire dans un petit groupe, dans une région, de ce qu'on peut faire à une échelle internationale. On en reparlera entre nous. Donc, la proposition, moi, que je vais véhiculer, c'est de m'inscrire dans une école de pensée qui tend à recréer l'étalon or qu'on avait jusqu'en 1913 en France. Pourquoi l'étalon or? Parce que c'est un système qui fonctionne si on lui ajoute, par rapport à ce qu'il avait début du siècle, du XXe siècle, les mécanismes indispensables et nouveaux qui n'existaient pas auparavant. Donc après c'est des discussions un peu plus techniques, et sachez que dans les urgences à mettre en place, tant que ce problème-là ne sera pas résolu, on ne pourra pas passer à des nouvelles vitesses de transformation. Voilà. Parce qu'on sera toujours limité par ça. So we've spoken about a lot of solutions, but I like to sort of priorities. In the evolution of society, the priority is based on the link with power, which is determined by money. Don't forget that for 1,000 years, for 6,000 years, there was no banknotes. There were also ways of trading. Since the question is which is the best medium to regulate relations, I think it's gold. You have to make a difference between what you can do locally and what you can do nationally. My proposition is to create a school of thinking to recreate the gold
the goal actions that used to be implemented in France until 1913. That used to work. For me, this is an emergency. We won't be able to do any other things before we do that. Okay, thank you. So I think we will go to the conclusion of this meeting of today. And so I think we had now the discussions we had are mixing point 3 and point 4, perspectives and of solutions, and also who are the actors bringing positive solutions. First, about I think I will first speak about the actors, if I can make a small conclusion. First, we have the civil societies and the organizations of the civil societies. We didn't talk a lot, we didn't speak a lot about political parties, traditional political parties. Well, they are missing somewhere, so they are. And we didn't speak at all about media. But where are the media in this debate? For what are they used? Well, so this is really a big question in terms of communication about what Europe can be, what is Euroland, how to understand the functioning of the different institutions, how to understand the functioning of the democratization, how to understand what are the responsibilities and what are the rights of citizens, etc., etc. There is really a big room. Solutions. So these are about the actors. And for these actors, I want bon, je vais faire en français, c'est plus facile. So we'll come to the conclusion now. I think we're mixing. On va arriver à la conclusion de cette rencontre. Alors, je crois qu'on est en train de mixer un peu le point 3 et le point 4 de notre agenda. Alors, tout d'abord, je vais parler des acteurs. Donc, les acteurs et la société civile et ces organisations. On n'a pas parlé des partis politiques traditionnels ni des médias. Donc, où sont-ils? Pourquoi est-ce qu'on les utilise? C'est vraiment la question principale. Ok. Je vais continuer en français, comme ça ce sera plus facile. Je voudrais juste rebondir sur la question que tu as posée. Et maintenant? Et alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On s'est réunis aujourd'hui, oui. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je pense que nous avons deux axes à travailler ensemble. Le premier, c'est une urgence, les élections 2014. Éviter qu'il y ait une catastrophe au niveau européen dans ces élections. Et le deuxième, c'est d'une façon plus globale, si je peux résumer l'ensemble des débats qu'on a eu aujourd'hui, c'est récupérer la souveraineté. Comment peut-on récupérer la souveraineté? Et je pense que cette question de souveraineté, elle se pose pour le citoyen, elle se pose pour les partis, enfin, non, elle se pose pour les États membres de l'Europe, elle se pose pour l'Europe elle-même. Donc on a quand même ce triptyque, c'est comment récupérer la souveraineté et comment faire que tout ça puisse fonctionner ensemble. Alors je ne vais pas vous développer toutes les voies qu'on pourrait avoir parce que ça fait partie des solutions, ce que nous proposons, ce que nous Européens nous proposons, récupérer la souveraineté pour les citoyens. On en a parlé, c'est réformer le processus décisionnel, c'est créer des partis transeuropéens qui puissent représenter en fait l'ensemble de vos objectifs, hein. Les médias, dont on n'a pas parlé, mais je pense que c'est important d'avoir un média ou des médias transeuropéens qui puissent émerger et qui puissent transmettre une information transeuropéenne. C'est responsabiliser nos élus, hein, parce que je pense que ça c'est vraiment quelque chose qui manque.
c'est travailler avec l'ensemble de la société civile. Comme tu disais, Étienne, la société civile, ce ne sont pas que des citoyens, mais il y a aussi des entreprises. Il ne faut pas oublier tout ce qui est économique et petites moyennes entreprises qui vivent aussi au sein de cette société civile. Ensuite, sur la thématique de la souveraineté des États, on l'a vu, il y a une très grande difficulté, notamment au niveau de la souveraineté financière, de savoir comment ils peuvent récupérer une certaine souveraineté décisionnelle et financière. Bon, ce sont quelques exemples. Au niveau, donc là, de voir si, bon, ça c'est plutôt technique, travailler dans de l'intergouvernemental plutôt que dans quelque chose de plus fédéré. Je suis désolée pour Yves, mais voilà. Et en fait, le troisième point, la souveraineté de l'Europe. Comment faire pour que l'Europe récupère sa souveraineté? On l'a vu dans la crise ukrainienne face à la Russie, comment on s'est fait traiter. On le voit aussi dans le traitement, dans le fait qu'on n'arrive même pas à solutionner la crise ukrainienne. En fait, on est responsable de cette crise en Ukraine, mais on est incapable de prendre position et d'avoir un discours tant vis-à-vis du gouvernement ukrainien que vis-à-vis des manifestants. On n'est pas clair sur ce qu'on veut leur dire et ce qu'on veut leur offrir, parce qu'en fait, on a tellement peur que finalement, on ne dit plus rien. Yes. So about your question, you'd say, and now what do we do? I think that there are two important lines to work on together. First, the 2014 election. This is an emergency to avoid a catastrophe. And second, to take back our sovereignty, the sovereignty of citizens, of member states, and of Europe. For the sovereignty of citizens, we have to reform the decision-making process. We have to create trans-European parties and also trans-European media. We have to responsibilize our representatives and to work together for the civil society, the citizens, and also the companies. For the sovereignty of member states, we have to help them be financially self-supporting. For the sovereignty of Europe, for example, the crisis in Ukraine against Russia, we created this situation and we can't even solve this. Donc sur ce dernier point, en fait, il faut savoir quel va être l'acteur majeur pour pouvoir récupérer cette souveraineté européenne. Nous sommes persuadés que c'est l'Euroland, l'Euroland, oui, les États de la zone euro, qui peuvent être porteurs de cette solution, mais il faut que le citoyen et que les relais de la société civile, surtout, soient également responsabilisés dans ce rôle d'être porteurs de solutions. Donc je réponds à ta question. Après, eh ben oui, dans l'urgence élection 2014, notre point de vue, c'est qu'en fait, il faut qu'on responsabilise les organisations, les relais de la société civile, et leur dire que c'est de votre responsabilité de motiver, de mobiliser vos membres, les gens qui sont autour de vous, qui sont au sein de vous, pour que les élections de 2014 passent le mieux possible. So the question is, what is the main actor? I think it's the Euroland that will bring the solutions, but for that we need to raise awareness among the citizens and the network of the civil society. Okay. Je te passe la parole. Okay, yes, thank you. Okay, yes, this one. Well, I am I don't remember your name? Okay, I am also an entrepreneur. I like to be very practical, very pragmatical. I think we have had an excellent evening sessions, and it's a pity that we don't use it correctly. There are many people coming from many places in Europe, and I think we should do something. The question is, what do we do? So I would like that this the end of this meeting,
and possibly we will not reach one conclusion, but from our side, personally, as I see it, is we have one tool, which is Europeans. I think for all individuals to become members of Europeans and to participate in internal discussions is one way, which is open there. It's completely compatible with all the political parties, because it's only acting at the European level, and is beyond any ideologies. So you can be from left, from right, but not for any extreme. So this is one way that is already there, right? And then what about other European movements, as a movement Five Stars or the Federalist Party, that they will present, you will present a list to the European Parliament. We are not going to do it. So, but how can we cooperate? And if you are going to assume as a part of your program that the only solution to exit this situation is to have a democratic Euroland. So this is something that we should work on in that sense. You can say it. No, it is something that we can either get a common meeting, just more specifically, and how to reach an agreement. I would like to hear opinions from you, and but trying to reach a pragmatical step. What is the next step? But you already help us. I mean, has meetups. We had Nice meeting. It was an European meeting with all about the meetups. There were also deputy and Marianne and Hélène. They just tell us the history of the difficulty to the first election of the European. So what I want to say is just thank you for the great job that you do during this year, because since 2007 that European helps the First movement. Before we were, I mean, in 2007 we already met as meetup, and in 2009 we started the Five Star movement, little city, and now we are like important, but that's not true. By the way, our leader, we also met Franco Biancheri, and they talked together. So I mean, from our point of view, if we continue to be citizens and activists, it would be normal and natural to do stuff together. I see no difference. When we have meeting with Marianne, I have no idea if we are in a group of friends or in a meetup or in European. We just are citizens from actually two different countries that live in a third country, and we just say, oh, what's your experience? What you can teach me? What we can do together? So it happens. It's already done. You think it's enough? That's why. No, nothing is enough. Nothing is enough. But I think that I don't see any barrier. I mean, I would say I would be optimist in the sense that we already done a path together as a citizen, and we never be afraid of Franco Biancheri at the beginning, and as a member of First Up movement, to don't be afraid of somebody that was involved in a political party. It's a huge stuff. So I would say we have to continue in this way. We don't have to change the way in the sense create a new party or something like this. No, we still be citizens and continue to be friends, and stuff will happen. This is my point of view. I mean, maybe I'm wrong. One of the ideas which might be interesting is, for example, for me in Holland, at this moment I don't even know which party to choose for, but it's also, I haven't read all their programs, but I'm afraid there's not much in it. But perhaps it will help if we start asking the questions to the political parties who participate. Just ask them, what is your point of view on improving democracy? And
everybody does this sort of thing, and we just all post it on a Facebook page. So we have sort of overview, what are the sort of political positive aspects and parties we can find throughout Europe. So we will find the European ones who will be participating, but we also will find positive ones from a local point of view. Just answering your question, there are existing a lot of initiatives like EUWatch, MedWatch on internet and on Facebook. But the problem is where to find the link and where to find the good tool. So this is also perhaps a solution to have a collections of different links to see, yes, on this here this organization. There is one organization who, for example, publish every kind of manifesto of the political parties. So it could also be interesting, but nobody knows about it. Well, nobody knows about it in Europe. For the Belgium EUWatch, they couldn't join today. It's a pity, but they are in Belgium, so they have their website. They are well known in Belgium, but not in other countries. Yeah, it's the same also in Germany. There's Abgeordnetenwatch, and it's just a national. This is the old story. But what I wanted to say is, I wanted to support again this idea of not putting the main energy into trying to fight these old structures. Yeah. And this is actually the core of this Euroland idea. The core of the Euroland idea is really that the citizens go for new 21st century solution, because the old structures, the ideas are really old, and we have so much more ideas now. We have technical means. Also, the consciousness has so much gone further. So this is actually what I want to support in the end. Thomas? Hast du schon geredet? Her statement overruled me. It was really a great idea, and then probably I wanted to suggest to find a way to find a common sense of all the parties from Portugal, from Italy, from Spain, and also we met here not because Paris is a very nice place. We haven't seen anything of it besides this room. We met here because everyone, each one of us, is feeling that something has to change. That the world is now on the step of the next century, the 21st century, and we have to find 21st century solutions for that. Our common basis might be a more democratic world. And probably it is good to combine our ideas and to find a way to make some lobbying in the old system, to find a way for some lobbying for us. So the same way like companies are doing, we could create an own lobbying organization or be our own lobbying organization. Just to see the people in the system that there is something else. This is one side, and on the other side, probably it's time for a new political entity. It might be Euroland, and probably it's time for a new, how do you say, constitution and constitutional assembly. But are both political parties part of 21st century solutions? That's a good question. Are you? I don't believe in political parties. I believe in movements. I believe in citizen movements, and I think that we live at the age of social networks, of Facebook, of Twitter. When you look at the Arab Revolution, at what happened in Brazil, I'm not saying that
the tools are what is important. I just realized that those tools can make amazing things happen, and I really believe that what is needed now is a social, citizen-driven European movement, and you can make this happen through offline gatherings like today. This can happen in Paris, and then it happens in Italy, and then it happens in Spain, and we all share pictures, and then we share what we learned, and what we experience, and what we believe Europe should be. And by doing that, you start slowly, you start in one city or 5 cities, and then it spread to all the countries of Europe. It's very important what you say, but it's about spreading an idea. What I'm talking about is when we have the idea and you look at, around the world, look at, around Europe, there are people who are feeling that the world is now changing. We are doing the next step, the next level of being together, of Europeization, of integration, of democratic thinking. And this networking thing is very important to create something, to inform the people to get a new society, to become a new society. But the world has to be written down. You have to, for everything you need a kind of legal construct, a skeleton where you can put your flesh on it. That's why there exists the idea of a pan-European constitutional assembly, it's late now, to bring all the European legal systems, the French, the Spanish, the German, the, I don't know, Polish system together on one European basis, with a new constitution, with a new European democratic idea. For example, with a real parliament which is controlling the Commission, or a new political entity, a European government. This might be the basis for creation of something new. So what you say, do the networking on the one hand and tell the people that the world is new, and on the other hand, make the possibilities to manifestate it. C'est complementary. Sí. Okay. Quand même. Okay, no, I wanted to say, I was talking with Veronique now, we are here in the urgency of the elections coming up, and we were discussing who to vote for, and I didn't know, and then I said I'm not going to vote. And this is probably not true, but it feels so uncomfortable to having to vote for a system I don't believe in anymore. So if you be very pragmatic, and there is enough pragmatic people here in the room, I haven't really had heard the discussion about solutions for alternatives outside of this room. So I couldn't agree more, Crystal, with you that we want to be concrete and not support the old systems anymore, but then we also need to have a concrete alternative. So I propose to prioritize this in having a concrete, being able to refer to a concrete alternative and describing what this Euroland can be and how it can be done. And it will not, this could influence the elections in the sense that it can give people an idea of what are alternatives, and maybe they vote or they don't vote. Maybe it's not feasible to send everybody home in Brussels for tomorrow, but still, at least it's a first step in the direction which I believe is going to be the future. So I try to wrap it up a little bit, which is pretty difficult. I'm Almut Iriam, by the way. I'm General Secretary of the Europeans. I think you're right, Caroline. We have to fill the gap between now and the ideal world which Thomas was describing, or Crystal, by saying, no, let's not go with the old institutions anymore. One of our ideas also was to go with the flow a little bit, to find as many contacts as we can.
And now I'm also, by the way, from the world of business, much more than from the world of politics. We are also looking for new target groups. This is what we would have called it in the old world. I would rather call it new partner groups. Watch out for people who have never discussed politics in business life. Normally you just don't have time for it. Your world is more or less okay. You work and that's it. So this is one of the target groups or partner groups that we would like to have more discussion, more activation, more mobilization, so that we can fill the gap a little bit. Because of course at the moment we do have to cope with what we have at hand. We have an election, we have to try to vote. But what Veronique said, ask the right questions, activate as many people as we can, ask them about funny things like democracy. They don't think about democracy anymore. Maybe this is one of the ways how to fill the gap. A pragmatical thing, we prepared a very old-fashioned list. If you like to, you can exchange email contacts. This is not really changing the world, but so we can stay in contact. We will also make our website a bit more interactive. It's also a process which is in flow. So these are a few things to try to use as well as we can the time until the elections to work together. But I don't want to have the last word, so I pass over to... I'm not sure I want the last word either, but there was something really important. I don't know if it was Corinne or the other lady that said the politics don't give vision. They don't have time to give vision. And answering to what she just said, what would be the vision? What is Europe in 100 years? Yeah. What is a positive vision of the future that we can propose, that people want to go in? Because there's no future at the moment. The politics are just speaking about tax rate, employment, unemployment, growth. That's it. And that's not a world, it doesn't mean anything to us. Unemployment, employment, tax rate, it's not a physical world. It's an economical world, and we don't want an economical world. We want a world where we can speak to each other, get to know each other, work or create stuff together. But I think we got enough of growth and this kind of stuff. Yeah, I think if I would put it into my words, Europe should be a good place to live for all Europeans. This is already a small vision because it's not like this today. It's actually not the case. So, but this is a good point, and we can make it more concrete if we write a little bit about this. People can more easily discuss. And the other thing, when I hear we should create a new entity to become politics, I really don't believe in this, because for me it's like each of you, what you are doing, I should join you, I should help you. I'm already part of WeShare working with Antonin, but if we are building the future, I should support each of you in what you're doing, if I can, if it's part of my expertise or just saying you exist. We should give visibility and trust to each other, or it doesn't mean anything. We are just here competing against each other because I have a better project than you, and your project is not going to succeed. If we don't believe in each other, then it's not going to work. Okay, thank you. Very good. En fait, c'était presque le mot de la fin. Ouais. Parce que il y a 15 years? When was it? In 90, when Frank Biancheri a réalisé ce qu'on appelle un marathon, en fait le premier marathon transeuropéen. Donc il a visité plus de 100, il a eu plus de 100 conférences à travers toute l'Europe. Et c'était la première fois que ça se réalisait par un politique européen qui n'était pas un élu, mais bon, qui défendait la politique européenne ou qui travaillait dans le domaine de la politique européenne, pour sortir un bouquin qui s'appelait Vision Europe 2020. Et je pense que ce que tu proposes là,
c'est pas Vision Europe 2020 parce que c'est vraiment trop proche, mais c'est d'avoir de nouveau de faire ce travail d'anticipation avec les citoyens pour savoir où nous allons, quelle Europe, pas quelle Europe ils veulent avoir parce que bon là le choix est relativement grand, mais quelle vision ils ont d'une Europe d'ici 20 ans, d'ici 30 ans. Et je pense que ça c'est quelque chose qu'on peut vraiment réaliser à travers les nouveaux outils de communication comme Facebook, Twitter, les nouvelles applications, etc. À travers un nouveau marathon qui peut se réaliser effectivement avec des rencontres de citoyens de nouveau à travers l'Europe, peut-être de façon beaucoup plus importante, peut-être plus de 100, mais parce que maintenant il y a encore plus de pays européens. À l'époque, on n'était pas 28, on était encore 17, je crois. Donc bon, voilà. Bon, ceci étant, on peut le faire sur le Roland. Ça limite déjà le nombre de pays et voilà. Et je pense que ça c'est très important. C'est pour ça que je dis que tu as presque le mot de la fin. Donc ça, je pense que c'est très important. Concrètement, il y a deux choses que l'on peut faire tout de suite. Je vais peut-être te laisser traduire. For a few years, Frank Biacelli made about 100 conferences throughout Europe. It was the first time a European politician did this kind of things. He did that to write a book, Vision Europe 2020, Vision Europe 2020. So what you propose is to work with the citizens again on such a project, Vision 20 for 15 years, 20 years. From Biacelli worked on a project which was Vision 2020 around a marathon around all Europe with hundreds of different meetings with citizens, with different organizations of the civil society, not political parties, not political movements, because at this time they were not existing, but really association for children care, or he was, for example, in Lithuania, how do you say it? With an association for souvenirs, dans une association de souvenirs. No, not blind. No. Deaf. So it was really a great experience because he was with an assistance of 100 people who were not, who could not understand, and he had an interpreter in sign languages, and he was speaking in French. It was translated in English, and then it was translated in a sign language. Well. So we have this is a very good proposal to work again on such anticipation work. More concrete, we have two issues. First, ask for the change of the electoral law, of the European electoral law. Actually, we are going in European elections with 28 different national laws, which is absolutely not democratic, because there is no equality between the citizens, the European citizens. French people, Italian people, Dutch people have different conditions to be elected, to be candidate, to be able to be candidate, to go to vote, and I don't think it's a sign of to represent parties, yes, because the shares, the counting of shares are different. For example, in Austria, they are now bringing down the 5% share for to have one representative more for the parties. In Germany, it's only 3%. How do you say, the 3% de yeah. And in France it's 5%. So there is absolutely an inequality in Europe when you are going to vote for your European deputies. This is the first point. The second point is simply
ask for democratization of Euroland, because there is no democracy. We have structures, we have the Euro, we have the Euroland structures, which have been implemented without no democracy, and it's time to have democracy that we can have, that the citizens can also have their say on what is going on, what is concerning them there directly in the pocket and in the life. So these are two concrete points we can work on. So, ok. So, moi je vous remercie en tout cas vraiment beaucoup parce que c'était très très intéressant comme rencontre. J'espère que pour vous aussi c'était très intéressant, que vous avez beaucoup apprécié. Vous êtes les porteurs des idées innovantes, donc n'oubliez pas que c'est à vous qu'échoit la grande responsabilité de véhiculer les idées de démocratie, les idées d'égalité et de liberté, hein, comme, auprès des citoyens en Europe. Vous êtes la plupart, pour la plus grande part, tous très connectés, interconnectés avec des milliers de personnes qui vous suivent. Et donc voilà, merci beaucoup à vous. Et grâce à vous, nous avons eu une très belle rencontre. Merci. Je vais vous demander, si vous voulez bien, de nous envoyer, donc vous avez toute notre adresse email, contact@europeans.eu, vos projets politiques, ce que vous nous avez présenté éventuellement, vos présentations d'organisation, etc., pour que nous puissions le mettre sur un site. Nous avons un site qui s'appelle Euroland Democratization Forum, donc sur lequel on va poster tout ça. Et bien entendu, nous avons donc une vidéo. Donc nous allons vous transmettre le rapport, un rapport issu de ces débats. Merci, et qui sera envoyé, comme je l'ai indiqué, en fait, c'est un rapport qui sera envoyé. Moi, je crois qu'elle suffit. Un rapport qui sera envoyé à l'ensemble des décideurs politiques européens, parce que je pense que ce sont les premiers concernés par ce qui se passe au niveau de la société civile. Merci.